Okay, good afternoon, everyone. Taud-taud na gyud tanang kulat, no? It's already 17 minutes, but still we are 12, no, in the virtual, what do you call this? Virtual class. So, 11 lang mo plus me, 12 tayo dito. Don't know where are the others. You are 30, you are 40 in the class. The others are absent. But anyway, let's just begin. Naka-snacks naman siguro ang tanan, no? Except me lang siguro ako po ka-snacks. So I hope this afternoon will be another learning. So I have decided na i-continue na lang itong discussion nato din ng morning kasi karon na po dahil hapon ako nakita. Nag-remind ang among HR nga holiday pala tomorrow. So para makarelax po tagamay, mag-holiday po taugma. Ata magklase sa ako. Okay. We are now with our 7th week of discussion. 7th week of discussion. Okay, sige. Yasha, can you confirm if makita akong gina-share sa screen? Yes, ma'am. Okay, good dear. Okay, so our previous discussion, we talked about di ba? Job satisfaction. Now, we will be discussing the training and development, performance appraisal, reward, and then the recognition system. So we have come to this topic kasi our topics from the beginning are connected, or I mean each chapter or each lesson from the beginning up to now or up to the end is connected. So kung makapansin ninyo, previously or kaninang morning na-discuss tayo about job satisfaction. So the level of content on of a specific individual to his or her job. So yun sa niya kung unsa ang level sa iyang pagiging kontento sa trabaho nga na siya. Ngayon, we will discuss about training kasi nga kung dili ma-satisfied, again, di ba, nag-discuss the different factors nga nung dili ma-satisfied ang usa ka empleyado sa isa ka work. Like, there are reasons na sa money or sa salary, or there are reasons na sa working environment, sa colleagues, no, or rason nga kanang sa iyang kaugalingon lang gid mismo di siya ma-fulfilled. Now, in this topic, no, an HR, no, you puhon sa inyong profession, we're gonna make sure again na atong mga empleyado are in place. And also, with that, how do we know or how do we make sure that our employees are in place? We need to hone them, we need to develop them, no? Or we need to train them para on our part, dili ta makaingon nga ay makaingon ta na we did our best, we did our part for our employees, and then after all, ilahan na ng call kung masatisfy pa ba sila sa trabaho, because again, satisfaction means also that there is a provision of resources. Kay lisod kayo manarbaho kung kulang-kulang imong mga resources, kulang-kulang imong kaalam, di ba ganina,
sa katong experience meaningless, katong sa mga capabilities nga ma-impact sa different job characteristics kung naka-remember mo ganina sa job satisfaction. Nga natay different job characteristics daw in discuss in one of the models. So with that, kung i-provide nato og training and development, i-assess nato properly ato empleyado, taga nato reward, taga nato recognition, we hope na makatarong sila og panarbaho, no? Or they can do well with their work. Okay, let's start. Training. Now, training refers to the organized activity aimed at imparting information and instructions to improve knowledge, skills, and competencies. So the goal of training is to improve the recipient's performance, capability, and capacity. So, hubaro na to, no? Para mas masabtan na to more. So, may natag training, this pertains to prepared, hanay nga mga buluhaton, no? Organized activities nga ang iyahang goal, ang iyang aim, ang iyang gusto na mangyari, no, or gusto ma-reach na purpose is makahatag information, also instruction, para ma-improve ang kaalam, the knowledge, the skills, and the competencies of whom? Of the people who are working. And again, and the main goal of this is para ma-improve pod ang recipient. Kinsa ang recipient? Kinsa tong giingon? Charlene? Who is the recipient of the training? Charlene Carvajales? Who is the recipient of the training? In this way, ma-check na ako kung nagapaminaw yun ba kay makorespond yung dali. EJ Chonimori, who is the recipient of that training? Oh. Recorded ba yan niya itong ano? Bago pa magod ko nagbalik ma'am kay nag-assist ko ma'am, wala ko kapaminaw sa kuan ma'am, trabaho magod ko. Sige, nagtrabaho ka no. O sige, mangutan ako, makarelated ka. Para kay kinsa ang training? Sa mga padulong employee ma'am. Padulong employee lang ka? Naka-risk atong unsa nature sa imong work if you don't mind? Kuan ma'am, kaning computer shop ma'am. Okay, before ka nag-ano na ba yung mga training, mga orientation gihatag sa imo ha o dito lang kasabak dira na yung trabaho go na? Naa. So empleyado Yes, na ka ato nga time. Sige, yes, namutan ako para kay kinsa ang training. Para sa mga empleyado ma'am. Yan, very good. Okay, so dili lang siya para sa pasitag ani padulungay makakwita og trabaho but also sa trabahante mismo. Okay? Okay. Ayan, thank you so much, EG. So yan, again, the goal no ang tumong na training is para ma-improve ang recipient. Again, the recipient are the workers or the employees, no? So para ma-improve ang performance, ang capability, ug ang capacity, no? What do you call this? The first, wala naka-list diri, but take note, the first, what do you call that? The first training that the employees will receive are what we call orientation. Again, the first training that the employees will receive is what we call orientation. Wait, kinaghang ko. Ayan, okay. Ayan. So, unsa to? Sa itong first training, Angelica, Asilom? Unsa itong first training nga ma-receive sa employees? Angelica. Tug siguro sila, no? Sure. Angelica. Let's have Gerald Rufin.
Unsa tong first training na ma-receive sa employee? Ma'am, Sige tong first, bago lang na akong giingon nga first training. Unsay tawag sa first training nga ma-receive sa mga employees? ma-receive sa employees, ma'am. Oo, first training. Bago ra jud akong giingon karon lang. Pinakauna nga training nga madawat sa empleyado, unsay tawag? Lecture, ma'am. Lecture. Lecture is part of that. Pero unsay tawag ato? General term. Kuan siya, ma'am, kanang Ingon. si tawag na kanang ikuan assist gud ka, ma'am. Yeah. Correct. I-assist na i-lecture. Unsay term ato? Sige, I'll give that point to you because you have explained it. Thank you, Gerald. How Sige. about Charlinda, the term? What's the term, Charlinda? Sorry, ma'am. Karon pa ko kasulod, ma'am. Example, kasulod. Good excuse. Sige, labi si Chrisley. Kaya na pa man siguro ni. Taod-taod din si Chrisley. Ma'am, karon pa sad gud ko kasulod, ma'am. Ay. Si Wag Nilo. lang Sige, din. Sharo. Sige, it's okay. Understand. Si Nilo, Orientation bihintay po, na to si ma'am. Nilo. Ano, mangyod ni siya. Ha? Ano sa Orientation to? po, ma'am. Yun, Orientation very good. po. So, okay, very good. So, thank you, Nilo. Yan, orientation. The term is orientation. The first training that our employees will receive is what we call orientation. That was explained by Gerald. Sabi ni Gerald, there is a lecture and at the same time kanang i-assist. So, di ba sa first day of work back ta ha, kay na naman mo training, na naman mo recruitment and selection nga subject. So, dito na-discuss nga, again, gi-emphasize pa na ko inang morning, as HR ha, dapat kabalo gyud ta sa process. Biskan mo di balihon tag pangutana, bahalag binisaya atong pagtubag. Kabalo gyud ta unsay nahitabo sa organization ug unsang proseso pag magkuha tag empleyado. Di ba first we had the job analysis. I-analyze nato ang job. After that, we come to an end point, ginatawag nato job description. Naka-create na ta og description sa job kay nakabalo na ta unsa day ang trabahon. After that, naka-create tag specification, mga minimum requirements nga kailangan na sa job. After ana is mag-start na ta og recruitment. Diba na ay two strategy ang ginagamit sa recruitment. There is internal, there is also external. After ana, magpili na ka sa strategy gamiton. Let's say internal, so mangita ka og mga empleyado inside the organization through promotion and so on. Or let's say external na lang mga itong pilion. External sa gawas nga source sa employee. Let's say job fair, nagpa-job fair ka. So, nakakuha kag mga empleyado. Then, i-interview nimo sila. You will gonna have the selection process, no? Nandito ang interviewing, nandito ang psychological testing, nandito ang medical testing, and so on. Taas na siya process. And then afterwards, that's what the final process of the selection. Can you remember unsang term sa final It starts with P. Final process. Dili man ako inyong recruitment and selection good no. Nagdili ako. What's the final What's the final process of the recruitment and selection? Kanang congratulations, dawat na ka ana. Unsay tawag ana nga term? Anyone? Hire, ma'am. Yeah, you are hiring them, yes, but there is other term that we popularly use. It starts with letter P. Papa. Angelica Asilom. Yeah, okay. Tama yun, dear. Orientation. Thank you, Angelica. Sige, what's the term? P ang start. The word is the P. I mean, the answer is P, ma'am. P. letter P. Yeah, Papa. One, 5, 4, 3, 2. Nagdili ako no, di ko ka-remember naka-kuan ko sa inyo, klase ko sa inyo. Dili ako inyo no.
Kinsa yung recruitment and selection nga teacher? Si Ma'am Kiko po, ma'am. Lagi, murag wala ko ka-remember. Wag last year pa ko nakatudlog recruitment and selection. But anyway, sige, let me give you the answer. The term is placement. Okay, the final process or the final decision, no, during sa recruitment and selection. So we call them placement. The time nga, balik nili, this time na, or this process, muna nitong time nga, nahuman na mong initial interview, nahuman na kaog secondary interview, final interview, psychological testing, and so on. So nadawat na gyud siya, that's already the placement. And then after sa placement, mosunod na ang orientation, di ba? Nadawat na siya, congratulations, gipa-start na nimo siya. The first day of training that the employees are going to receive is what you call the orientation. Okay, sige, let's go back. Ayan, okay? So again, ang aim nga nung natay training is to improve no sa performance. Now, we have different techniques nga ginagamit para ma-kakat or ma-improve no ang ang mga empleyado, ang mga employees, ang workers. We have lecture, we have on the job, we have apprenticeship, computer assisted instruction or CBT. Please do the research ha, barang nakabutang at akong instruction dito kung naka-answer naman sa activities na kaning mga not detailed discussion or mga terminologies, you can research it in the internet or the in different search engines para makawalo mo sa meaning. Then we also have simulations, business games, role-playing, audiovisual techniques, team building, exercises, orientations, and job rotation. So we'll discuss a few para makahabol ta sa atong other discussion. So like lecture, so I mean, this is very common. This is the most traditional technique in the training and development. The thing that I am doing right now is a lecture. No? So it's a form of technique. Diba? Kung mag-training ta, orientation, does the lecture. No? So motong giingon ganyan ni Gerald, ni Rufin, no? Na atay lecture nga ginatawag. Nag-discuss ta, unsa di ang mga policies. Under orientation, diba, gina-discuss unsa ang policies inside the organization. Gina-discuss kung pila mo salary, ginapaila-ila ka sa imong mga kaubanan, sa mga rules and regulations, and so on. No? So that's lecture. That's a technique that can be used para mag-train og tao. And ang pinaka ano nito is advantage nito is you can reach what called large you can capture large what you call that, large participant. Kasi nga you do the talking and then yung mga participants is naga-listen. Kaya lang ang disadvantage lang nito sa lecture, dili nimo mag-gauge kung nakasabot jud ba ang imong mga participants para sa akong ginabuhat karon. Even though I hope na minaw mo o nagkuha ninyo akong mga lecture, pero dili jud ko 100% sure if nakuha jud ninyo ang ako ang ginapasabot, no? Unless we have the on-the-job training. It's another technique. It's another technique of the training. Wherein when you say, kita ko ano. Naka-open na ba mo sa ano? Naka-open na ba mo sa Clipper? I hope so. Naka-open na mo. Kaya na ako yung PowerPoint na i-share dito. So, ayan. On the job training. Ayan. On the job training. So, the training method is conducted while employees perform job-related tasks. So, naay tulo ka things na pwede mahitabo under on the job. Now, it can become internship or interns. No? Opportunities for students to gain real-world experience. Kanang pag-abot ninyo 4th year po, second year pa man mo, napay do ka tuig. Abot yung 4th year po, tawag na to kanang acronym na OJT. That's already the definition, the meaning of that word, OJT, on the job training. Nagiging intern kayo. You will be deployed in a certain company in a certain hour. Sa inyo, for your case, kay new core naman mo,
ang total hours na i-deploy mo is 600 hours. Karon na old core is 250 hours sila. Kay tungod na amaman ko'y combination sa ilahang mga lectures, mga seminars. Ang inyo ha is whole isa ka semester, 600 hours na siya, muna ang inyong time nga i-deploy mo sa companies. And hopefully, good no, mag-ampot ang tanan nga back to normal na yun ta parang face-to-face inyong pag-OJT. Puhon-puhon na ot pa. Kay lisod kaayo pa ni karon, naglisod jud kog deploy sa mga 4th year. Wala pag ko kapangita kay wala yung mga companies nga madawat online kay lisod kay magtrabaho nga ihatag nimo ang mga task online kay you know the confidentiality. So again, that's on the job training. No, there is a conduct of the training while ang employees naga-perform no sa related nga task. Or you can become apprentice, involve learning a trade from an experienced worker. Na ay example kamo and then there is an experienced worker nga nagatudlo sa inyo ha. So gina-train mo, there is apprenticeship. Or there's also job rotation. Provides a broad range of experience in different kinds of jobs in the organization. In short, kanang ipa-rotate mo, ipatuyok mo kung karon naa ka sa bookkeeping, sa next is naka sa loans, karon naa ka sa cashiering, walang nakatuyok mo, no, para ma-expose mo and ma-experience ninyo ang different jobs. With that, mas daghan ka og learning. So that's training or on the job training. Then apprenticeship and internship yun na yun. And CBT, or this is actually a training conducted in using computer, no, online based. So dili siya traditionally nga gina-train mo na naa sa physical sa isa ka area or na lecture nga mahitabo, but you are actually doing computer training. Example na lang siguro para ma-relate nato, no. Kay kung maghatag mo og actual experience na si dili kay mo kano. Ano na lang, ka-remember mo atong bago-bago pa ang Facebook. Natay mga games dito na mga Restaurant City, basta ana nga mga concept. Kung ka-remember pa mo atong Restaurant City na or unsa ba nang uban nga games ngayon na ay customer na mosulod sa isa ka restaurant, and then na ay tao na magaluto, and then tapos na ay clock, tapos kunwari na mag-pop sa mind sa customer unsa iyang order, let's say pizza, so magkaroon og kaning clouds sa iyang mind or kanang mag-pop nga mind as ang clouds, and then mag-appear unsa iyang order. Then si chef or yung cook i-prepare niya ang food, and then there is a clock that is ticking. Nya kung maabtan siya time, mo buto tong kuan customer or moahawa tong customer, maging angry tong customer. Now with that, ang specific training ato nga ginabuhat is about sa time. So yan na po ang concept sa computer-based training, no? No involvement of person, marag i-train mo pinaagi sa what you call this kanang computer online environment ana. Self-instruction or program instruction, manag it's like this one gani ginabuhat nato. Kung except nga naga-discuss lang ko, kung wala ko discussion, purely modular lang siya na siya mga instruction yung ginabuhat or gina-istorya sa inyo ha, then that could be self-instruction. Simulations, you're familiar with what they call this one, pilot na 3D environment, no? Ginabutang siya, naga-simulate sila kay lisod ka na, ginabutang sila sa isa ka environment wherein ma-experience nila ang actual scenario, no? So ang mga pilot dili na sila directly nga okay, human og theories, inganaan paglupad, inganaan paggunit sa unsay term ana nila, kung sa sakyanan pa manobela ana din dito din sa palupad, no, dili pwede. Asa li ginatawag na simulator or 3D environment na kasi nagadula og din mga games kanang mga joystick gani inana siya nga concept. Na joystick and then i-maneuver nimo, no, mura kag nag-arcade ana ang term. Na kung bumpy ang road, ma-experience nimo pud siya, naka VR ka or virtual reality ka, siya ginana nga concept. So training po na siya na
ma-actualize nimo unsa ang experience in the real world. But before that, i-training sa ka, so simulation pa ang tawag ato. Business games, base study, role-playing. Business games are like case study and base study as well. Tagaan mo isa ka problem, no? And then, you're gonna try to solve it. Then, role-playing, this is very common. Portraying, no? I-portray mo ang roles sa actual. Example, pa-portray ka na may mong manager. So, that's effective kasi mas hunahunaan mo, ma-imagine mo, ma-internalize mo sa ang mga roles sa kaani nga person, and then in the real world, na naka-idea. Audio-visual technique, no? So, this training uses the audio and also the visual. It's like mag-play of video, at the same time, na ay music, na ipakita, then na instruction dito para kuha nimo ang information, and then afterwards you're gonna do it. It's a type of training. Team building exercises. I don't know if you had joined one, pero like mga activities nga unsaon pag-transfer sa tubig sa pikas area without actually holding it. Unya sa mo ka team. So unsa inyong technique. So that's actually training. So gina-develop ang inyong teamwork, gina-develop ang inyong agility, no? Unsaon na siya para ma-achieve ang katong specific nga goal. Then orientation, so yung sinabi ko kanina. So basically, you will be assisted, you will be given information on what the company is about. This is the very first training that the employees receive. And yun na, job rotation na discuss na kanina na i-rotate kayo or ituyok mo, di lang isa imong nahibalaan, no, kundi from one job, you will be landed to another. Let's say, karon, igugas kag plato, human, ugma, tig-bake na ka na. That's the kind of concept that this training is about. Okay, question so far? Clarification? If there are none, I will be asking Aljo. Gusto ko makadungog sa tingog ni Aljo. It's been a long time na maragwa ko kadungog sa tingog ni Aljo. Mr. Bolikatin? Aljo Mark? May tingog si Aljo. Nag-snack siguro ni si Aljo, no? Aljo! Or gi-intend lang ni nga di mo tingog. Sige, kamo bahala. May points ba tayo? And this is recorded. Si ano na lang. Sino pa ba yung RC Lee, si Udina. Ma'am. Yes, dear. Of all this, kindly choose one of the techniques I have discussed and explain what is it all about. Hello? Yes, ma'am. Wala ako po, ma'am. Masa yung question, ma'am? Nag-discuss ko kanina anin na mga techniques. So kindly choose at least one technique and discuss unsay pasabot ana niya nga training. Simulation, ma'am. Simulation. Sige, unsay ginabuhat sa simulation? Kuha siya, ma'am, karan na siya ka ng isa ka sa mga marine, ma'am, na murag gina-roll nila, ma'am, ba nga na dito tanan gamit sa kanang isa ka barko, sa isa ka 3G, murag 3D, ana siya. Wala yun ang signal ni ano. Wala yun ang signal, dear. Ano yun, dear? Simulation, ma'am, is kanang like anang pareho sa marine, ma'am, nga sa isa ka kanang sa room murag narito tanan halos sa isa ka barko, ma'am,
dito. Okay, if I have to get your idea, I mean, you said na, I'm not familiar with the marine, ha? I'm familiar with pilot because my husband was able to had, I mean, he went schooling, no, sa aeronautics kasi. So, BS flying. So, I had the idea na ginaput sila of training environment. But also the marine, anak po ila ha, before sila mag-actual, napod sila nag-simulate po sila. Yes, ma'am. Yes? Kaya kung kuya, kay mao man pod, ma'am. Marin may ginakuha, ma'am. Okay. So, nag-simulation Alright, siya. very good. Okay, very good. Thank you for that, dear. So, yon. So, same with, no, sa pilot and sa marine. Bago sila isala ka, syempre, no, lisod kayo, magsabak sila. So, ginaputang sila sa isa 3D environment to actualize what is in the real world. Yan. Okay, thank you, Arcely. Sige. Okay, and then, training and development process, hindi ko masyadong i-expound kasi naaman mo yung training and development good na subject. No? So, ma-discuss niya siya sa second term. Pero, daanan lang nato. So, kabalo na taon sa ang training. Again, the point of this is para makatag information, and then ma-improve ang knowledge, ang skills, competencies sa empleyado, and also muna ang mga techniques. Some of the techniques, daghan pa kayo techniques na ginabuhat, no, para ma-impart, ma-improve ang empleyado. Now, the process of the training development is, of course, first, you need to analyze the training needs. Dili ta pwede, as HR, di ta pwede magpataka og hatag og training sa empleyado. Let's say, mayingon ta, okay, I'm gonna train you to become, or let's say, I'll train you for you to have skill in PowerPoint presentation. Nya human di ay, let's say, let's name a name. Let's say, si Frel Maika, ningon ka, sige, ningon ang HR, okay, Frel, ipadala ti ka og training next week. Specifically, MOS or Microsoft Office specialist, particularly on PowerPoint presentation, para mas mahasa ka, mas makabalok ka. Unya, wala nimo gi-assess, wala ka nag-analysis, wala ka nag-P&A. The first process kasi of training and development is for you to conduct P&A or training needs analysis. Ano mo na siya, analysis of training needs. Wala ka nag-facilitate o questionnaire, wala ka nag-ask, wala ka nag-search, no? Basta lang nimo siya gipadala. Unya di ay si Frel di ay ka-advance na di kaayo iyahang knowledge about PowerPoint presentation. So, may useless na to iyahang pasudlan. No, maraog maboring na siya dito katong advance na iyahang knowledge about PowerPoint. So, before ka mag-conduct ana, mag-conduct sa training needs analysis. And please take note, no? Pag mag-conduct ka og training needs analysis or mag-analyze ka sa training, nanay tulo ka things nga i-consider. 3 things to consider in conducting training needs analysis. First is the person analysis. First is the organizational analysis. Then the person analysis. Then the task analysis. Task analysis. Ayan. So sa organizational analysis, you're gonna analyze the organization kung nabay capability si organization magpakandak og training. Basi day kulang mo sa budget, kulang mo sa resources. Unya, kay as HR para lang yun na kay matawag nga trabaho or gawa. Nagpakandak na kag training, unya kulang-kulang day ka sa budget, wala kay resources. So, dili na pwede possible kay malugi ang company. So mag-assess ka sa organizational analysis. Organizational needs. Then, mag-analyze ka sa person. So, kinsa ang person nga kailangan og training, in short. Di lang ka basta-basta pataka o pull out nga, ikaw, mag-training ka dito, and so on. Ay, analyze nimo kinsa ang tao nga
kailangan og training. Again, ang pinaka-purpose, di ba, ang goal ano na ay training is to improve the performance, the capacity and the capability of the person. So, ang imong kwaon more likely are katong mga tao na dili kayo highly performer. Mostly, dira. And then, another is task. I-specify nimo, no? Specify nimo unsa di ang task na imong ipa-training. Kaya dili pwede nga daghan kay ipa-training as one or general imong ipa-training, useless kayo. Pag-assess nimo human sa training una ba nila tun-an, di na mo ma-assess kay tungod wala nimong specify unsa di ang task nga imong ipa-assess. Or unsa imong task nga ipa-train. Ayan. Okay, I hope nakuha to ninyo. So, let's continue. Aside from that, na mag-analyze kayo, is you'll also have to formulate training design. So, sa training design, naanadira tong mga proposals, mga activities, mga recipient, no, mga target participants, ana, unsa ang kanusa ang adlaw, unsa ang date mahitabo, and so on. So, nadira sa training design. And materials development, unsa materials na mga gamiton for the training. Preparation, of course, you need to have the venue as ang area nga i-held them on training, the food itself, pang snacks, some participants, and also the resource speaker. Okay, syempre, kinsa man ang mag-training, there should be a resource speaker. Then training proper, actual training na, no, the whole process na nga makanda ka ng actual na yun. Then after that, syempre you need to have monitoring and evaluation. Useless kayo magpakanda kag training, human okay, naka-attend na ang mga empleyado, after ana, wala na lang. Di nakakabalo, unsay nahitabo, nakuha ba nila. So, useless kayo na siyang kag kwarta. Kailangan nimo sila i-monitor, kailangan mo sila i-evaluate. Kay natay ginatawag na ROI, no? Return on investment. So, nag-invest ka sa ila, kay syempre, gibayaran nimo ang resource speaker, gibayaran nimo ang venue, nagpakaon ka sa ilaha. Business ba yan na? That's what makes it different from charity. Kasi when you do business, the main aim is to gain profit. Charity is just by helping people and all. Nothing, you do not expect anything in return. But in business, the main aim is to have profit. So, nag-invest man ka og tao, so evaluate nimo, i-monitor nimo imong empleyado ang ipadala sa training. Kung naaba sila na-return, dili man monetary return on investment, literally, pero unsa ilang nakuha ato nga training nga ilang gi-apply sa company. Let's say dati imo silang gipa-training nimo sila unsaon pag unsaon pag develop og plano, no? So pag-abot na sa company, pagbalik na sa company after 1 week training, so sila na mismo ang nahimong leader. Sila na ang imong gitahasan na mag-lead para every time na kay plano na buhaton, kay na-train naman sila na ang mag-spearhead. So it's like that. Monitor nimo, evaluate. And of course, lastly is you document it para naka-evidence that everything that was done in the training all went well. Okay? Sige. Ayan. Meljun, question. Meljun. Nan, ma'am. Okay, sige. Kung wala kang question, ako may tanong ako sa iyo. Sige, ma'am. Sige, again, ano yung pinakaunang process na ginagawa natin bago ta magpa-conduct og training? Ma'am, sa ito, ma'am. Copy, ma'am. Unsa ang pinakauna nato na ginabuhat bago ta magpa-conduct? Diba sa HR, meron tayo yung responsible for training our employees. So bago ta mag-training, di man ta pwede magpataka og sige mag-training ta ugma, mag-training ta next week, diretso di man ta pwede ana. Unsa ang pinakauna nato na buhaton? Namina ba sa akong discussion? Ako, Okay, ma'am. ulit, ma'am. Ako, Ano ma'am. siya, ma'am? Ano ang pinakauna na proseso nga ginabuhat nato bago ta magpa-conduct og training? Ay, ano, ma'am? Kanang analysis, ma'am, of training need.
Sige, unsa atong gina-analyze sa training needs? Ano ma'am, murag mag-conduct ko ma'am kung kinsa ang mga kanang mga low good og performance ma'am, kung kinsa ang need nila og kanang need sila og training na ani kanang low sila performance. Okay, sige, yeah, very good. So you are specifically pointing on the person analysis kasi you talk of kinsa, no? Thank you for that, Meljun. But to complete it, now when you talk of training and needs analysis, there should be three areas that we need to look into. First is the organizational analysis, second is the person, and the last is yung task analysis. But mainly focusing, tama yung sabi ni Meljun, syempre ang atong ipa-training are those kulang paog mga kahibalo. Okay, sige. Humana ta og training, no? Ingon diri sa training nga process, apil do ang monitoring og evaluation, no? So na-discuss nga anako para makabalo ta if there is ROI or return of investment. Now for us to what do you call that? For us to be able to deeply know effective batong training, we need to conduct performance appraisal. Performance appraisal, or other will call this one as performance evaluation. No? So performance appraisal is the process of evaluating the performance of workers in relation to the objectives of the organization. It also is it is also the basis for determining who are eligible for promotion. So in short, ginabuhat ang performance appraisal, gina-evaluate ang performance sa katao para makabaluta if ang value ba sa atong taos inside the organization are related pa ba sa objective nato, no, sa organization. And also pag naga-performance appraisal pud ta, ma-determine po nato kung kinsa tong karapat-dapat na mga empleyado na i-promote. Now from the word appraisal, unsa siya nga concept para mas masabtan and mas ma-retain sa isip? Di ba, like literally, when you have your jewelry, you go to pawn shops and you let them be appraised. Imong tan-awon, ipa-check nimo ang value kung taas ba o dili. So it's same way with that concept inside the organization. Tan-awon nimo unsa di ang value na karon sa imong mga empleyado. I-evaluate nimo sila, i-check nimo sila ilahang performance, no? Kay first and foremost nang hatag empleyado, diba, nag-recruit tag empleyado para magtrabaho sa organization, ma-meet nato ang atoang goals, atong vision, atong mission, no? Atong philosophy. Kunya di ay pag-evaluate nato kay galabad-labad lang sa ulo, di siya tarong magtrabaho. So with that, kabalutan sa ibuhaton sa iyaha. Or if the other way around, maayo ang performance, we can promote that person. Okay? So we have a performance rating plan. No, this should contain ratings: outstanding, very satisfactory, satisfactory, and satisfactory. Speaking of this one, di ba, naingon na nako na i-work back na to ang evaluation sa first sem. Now, I had the recent news na appeal po ay sa second semester karon, i-evaluate po min ninyo after third exam, I think. Maghulat lang ta sa HR, mag-send lang sila sa amo og information. No, so i-assess po min ninyo. So this is the very relevant kasi nga part sa ato discussion. As HR, kita ang nagakandak ani sa atong mga empleyado kay gina-assess nato unsa di ilahang performance, no? But we need to make sure that in evaluating our employees or our colleagues, dapat dili ta subjective. Unsa yung subjective kanang driven by our emotion? Let's say nag-away mo last week. O di ka ganan siyang attitude, malitahan ka sa iya, ay i-rate na ako na siya og kuan. Very, unsatisfactory. Kay, siya, very maldita siya. Or di ko ganahan, di na ko siya feel, di ko ganan siyang kilay. Di siya gwapa, anak-anak ka, no? So, na ko siya, i-drop na ko siya sa iyahang evaluation. No, you do not do that. Sa UM, no, para ma-relate nato, natay scaling 5, 4, 3, 2, 1. Kung di ko nagkakamali, 5 is the excellent na siguro. Tama ba? Ka-remember pa ba mo sa inyong very satisfactory. Outstanding na ini. Outstanding na tayo.
outstanding, very satisfactory. Then 3 is satisfactory. 2 is what do you call this one? Ano yun? Very satisfactory. Sige, tungkuan. Remember mo sa yung ano class. Outstanding, very satisfactory. Makalimot ko. Basta ang 1 is pinaka needs improvement. Muna ang pinakababa nga rating. Ang UM, we hope to have evaluation nga threshold is 4. Kaya kung maabot o 3 and below, mamimuha na mi ana. No, na may corresponding memo ana niya. So yan, so we really need to make sure that we are really performing well. But given the time, given the pandemic, so motong namang gito yung mga limited what do you call that? Limited or uncontrollable aspects, no? Like sa time, gamay ra jud kayo atong time na magklase kasi this is also the trend as what I have explained nga. Asynchronous learning tayo, no? Gone are the days na naga-spoon-fed teacher. Karon kamo na jud ang actually naga-discuss supposedly. I mean self study, no? Kasi nga given the resources that you have, pwede mo maka-search sa internet, pwede niyo ma-research kung unsa yung mga meaning sa mga discussions nato. But of course, the teacher is na to aid na may mga pangutana, mga discussions, na always willing si teacher mag-help. So, yun. Going back, yan. So, ito yung mga ratings. Then, there are different performance appraisal. So, muna siya mga example, pero ipakita na ko itong sa PowerPoint na naapod sa PowerPoint na naa sa nasa paper. Ayan. Okay, so performance evaluation. Ayan. So performance evaluation. Okay, the purpose of this is for judgmental, no? Kaya judgmental on the part na makabalo ka kung taasan ba siyang salary or i-promote man siya. Developmental for the for the reason nga kung gamay ang iyahang results evaluation, tagaan pa nimo siya og training para mas mapa-develop siya. Kaya di ba after sa evaluation makabalo man ka kung highly performer siya o dili. So mo ni siya ang duha ka purpose nga ng evaluation. There is a reward system. Proves to be beneficial to the organization. A comprehensive rewards program attract qualified individuals to the organization. There is extrinsic reward. I think na-discuss man ata na ko ni gainang morning. Yung talk of extrinsic. People more are driven on the money. Salaries, fringe benefit, interpersonal rewards, and promotion. Intrinsic, ito yung parang hindi na babayaran ng pera. The completion of the work, achievement of the work, autonomy, anak sa sariling decision over the work, and of course, personal growth. Mga challenging job, kasali na din. And then, okay, so some of the examples of evaluations, we have, essay appraisal. So, muna siyang performance appraisal method nga ginabuhat sa appraiser or let's say sa HR, no, na nagasulat sila og narrative or verbal explanation, verbal things about sa employee. Let's say iyang mga weaknesses, iyang mga strengths gina-describe and gina-recommend po for development are indicated. So example, let's say Jamaica Baratas is a kind of employee who does the work well, excellently, but sometimes
I noticed that in her job, she sometimes failed to pass the reports and so on. So I recommend that Miss Barata should have another training specifically for this, blah, blah, blah. So that's essay appraisal. Marag imong gina-rate, imong gina-describe unsa ang trabaho or unsa ang imuhang nakita sa pagtrabaho sa isa ka empleyado. Critical incident appraisal is a performance appraisal method which requires effective or ineffective performance by each employee being appraised. These incidents are critical incidents. So gina-appraise ka depende sa mga sa effectivity or sa ineffectivity sa imong performance. Let's say gipabuhat og report, gipabuhat og report karon, gipapasa ka next week. And then dili effective imong gibuhat nga report, then dira ka basean sa imong pag-evaluate. No, namo gud mga specific items, but it's not that simple. I mean, it's not that kind of way ha. Kay depende man go different ang evaluation. Like sa ato per item. So basahon jud ninyo ang isa-isa ka item bago mo maghatag og evaluation. Checklist. So naay sa checklist is ang evaluator is naay mga list of behavioral description. So i-check to niya kung kani example kind o check to niya. Say tawag ani fast learner check to niya. So after that naa na yung mga corresponding points po. Let's say efficient worker 10 ang equivalent ato and i-plus to nimo siya, then after that naa na siya equivalent na rating. So i-add to siya sa HR, then makuha na niya ang result sa evaluation. Then graphic rating scale, list of number of traits and a range of performance for each. Same gyapon sa checklist. Kaya lang dito more on the behavioral diri, marag more on the description unsa ang nasa isa ka empleyado, adjective man ang ginagamit. Forced choice, wala na kaayo ni siya ginagamit kay tungod dili kayo siya maka-generate og reliable result sa appraisal. Kasi nga, the rater must choose between two or more specific statements about an employee's work behavior. So, mura og kung saan mas dominant sa behavior sa empleyado, mo to ang ihang i-appraise. Let's say, kunwari, the other way around, dili kay siya nagapasa og report on time. Niya human na siya mga insubordination sa empleyado. So, let's say, ibutang na niya, number 2 lang, unsatisfactory. So, unfair kaayo sa part sa empleyado. Munang wala na kayo siya ginagamit na appraisal. Bars or behaviorally anchored rating scales. These are more on behavior, from the word behavior, nga naga-describe sa performance, sa workers' performance. Okay, so MBO, we also have that kind of appraisal method in which ginatagaan og objective, ginatagaan target ang isa ka empleyado. And then, at certain time, nag-evaluate sila kung nakuha to nila, na-reach to nila nga objective, then good ilahang evaluation. Okay, na ay errors, no? Kani atong bantayan, na ay mga errors, no, sa performance appraisal. One is halo error. This occurs when a rater assigns rating on the basis on overall impression. Let's say, pagkakita na ako kay Queenie, kay gwapa kay si Queenie, feel ako buutan kay si Queenie. So, i-rate ako siya 5. Okay? So, that's an error in performance appraisal. Kay, dili man nimo siya ma-assess properly. Wa man nimo siya gi-assess pinaagi. Unsa jud ang trabaho. Ano lang nimo siya, rate lang nimo siya katungod ang overall impression nimo sa iya kay maayo. No, or negative. First day of work ni, let's say, ni my Ben kay Kuan, nagmugot na siya, adi ko ganahan sa iya gyud. Wanang all throughout the day, every day na lang makita nimo si my Ben kay di na kaganahan. So i-rate nimo siya og very poor or average. So that's an error in performance appraisal kay wala gyud nimo gi-assess tarong sa iyang performance. Leniency error happens when the rater relatively gives high rating to virtually everyone. So the opposite of this is strictness error, wherein the rater tends to give anyone low rating. So leniency, lenient lang kay ka everyone, imo silang ginatan ang okay, maayo sila magtrabaho tanan. So 5 na tanan. Ana.
So very lenient ka, wala kayo ka naging careful sa imong pag-evaluate sa ilaha. So ang opposite po doon ay strictness error. Kung sa leniency taas ang imong ginahatag nga rating, sa strictness kabaliktaran po, mura po na kay kalipay sa kalibutan, gagmay po kayo imong ginahatag nga rating. Central tendency, another error, imong ginalump no ang tanan no as average, middle o category, or so kinaing pareha sa tanan ay murag pagtanaw na ko sa ilang ilang pagpanarbaho kay mura gamay ra lang gina-exert nga effort or okay lang pod ana lang. So 3 ra ni sila tanan ana. So walay taas nga nakakuha rating, walay baba, murag dito lang gid sila sa middle category. Kay ano na sila tanan, satisfactory ra sila tanan. So very unfair kayo no sa uban ng mga nagtinarong. Recency error. So mo po ni siya ang error sa pag-evaluate sa empleyado when an individual's most recent behavior to speak for is to speak for his or her overall performance. Let's say si Dinila, we all know that she is really highly performer. Nag-participate siya and so on. Let's say kunwari manarbaho na siya pohon, nagapasa jud siya reports, on time siya og trabaho, and then very excellent jud. And then one time naay gipangayo iyang boss niya tungod kay na siya gipagdaanan family problem, wala niya na provide. Nya ting-angat na to sa evaluation. So ang girate sa iyang boss ay tigdo maayo si nila pero last week wala jud niya gipangayo ang ako ang kailangan jud kaayo nga report. So hatagan lang nako ni siya og 4 lang ni siya tanan iyang rating. Kasi nga ang iyang gibasean sa iyang pag-evaluate no is the recent no ang bag-o lang nga behavior or bag-o lang nga performance nga na perform or nahatag na napakita ni Miss Denila, which is very unfair. Murag i-judge lang nimo siya sa isang bagay na nagkamali siya, nag-flop siya over sa tanang maayong butang nga gibuhat niya. Then personal biases. So yun, naman dyan yung mga biases. Example, lagom siya, itom siya, rate na naman siya 1. Okay, parang feel na kugugaw siya manarbaho, maraglain kayo. Age or bata pa siya, daghan pa kayo siyang matun-an, di pa ni siya kayo kabalo mo handle sa iyang trabaho. Kamay lang ni siya, rating 3 lang ni siya. Or gender, babae ni siya, mas paglalaki ang manarbaho, mas kugihan ang lalaki. So I'll give more points to lalaki. No, so muna siya ang mga personal biases and other things that can be accounted. Nga personal ang iyang source pag mag-evaluate siya. So which is very erroneous kay dili nimo makita ang tinuod na performance ni empleyado. So yun, discuss na ako na ang type of rewards, intrinsic, extrinsic, financial. It can also be connected to extrinsic. Non-financial sa intrinsic. Then member-based, given to employees regardless of the performance. Depende ni siya sa company nga naghatag. Kaya di manggutan ng company po naghatag o member-based reward. No? Kana ganing monetary reward yung ginahatag regardless maayo ba yung performance or wala, tagaan yun mong tanan. Okay, so that ends our lesson for week 7. Anyone, any question? I mean, anyone who would like to ask questions or a question? Just for me to know if you got the lesson that I discussed. Anyone? Ano na lang, let me ask. Wala may mga tana. Ako na pa yung mga tana, sige. Let me ask, sabi ko ano pang tana, gamayara na ito diri ron, no? Si May Ben na lang, Bing. Gusto ko makadungog sa tingog. May Ben? Dear? May Ben? My dear? May Ben? Uy, wala si May Ben. Hindi siya matingog. Ano ni? Si Kuan na lang, Bing. Try natin. Si Kathleen Bacalso. Kathleen? 2 more questions lang, then we'll go to the next subject. Kathleen? Wala po. Asa ka ni sila, no?
Kinsa pa? Ayesha. Ayesha K. Ayesha. Yes, Hello. ma'am. Ayan, sige. Ask ko lang, dear, nganong kailangan ang performance appraisal sa isang organization? Performance. Kay ano ma'am, para makabalo ang ano nga kung unsaon pag value ay unsa ang value sa isa ka tao sa sa trabaho, ang employee. Very good. Thank you, Ayesha. How about, Nilo? Ay, na-ask ko na si Nilo kayo, hindi. Si ano na lang. Frel, Gulayan. Frel. Yes, ma'am. Okay, sige. Right after the training, ano yung dapat mong gawin? Let's say, nahuman na dyan ang training, ano yung dapat gawin sa empleyado? Sa asa, ma'am? Sa empleyado, di ba nag-conduct tayo ng training para ma-improve ilang performance, ilang capability, ilang capacity. After the training, unsa ang dapat nato buhaton? Orientation, ma'am. Orientation is the first step. Ang pinaka-last na step, process. Or second to the last process, ngayon ginabuhat nato. Asa to, ma'am? I already discussed that. Sige lang, i-analyze daw nimo. Human o training, kanda kong training, unsa din dapat atong buhaton sa atong mga empleyado? Unsa ang unsa atong tan-awon sa atong mga empleyado? Job. Yes. Ano, ma'am? Job performance, ma'am? Or performance appraisal? Yeah, that comes after the training. Pero inside the training process, human na to og pa-train sa ilaha. Kasi sa evaluation, part of the evaluation as well. Or I mean, performance evaluation and nasa isa ka pares. Loko ko balo, ma'am. Sige, okay, I'll give credit to that. Tama yung sabi ni Frel, no? Ang ginagawa natin after the training is for our employees to, for us to know that if our employees are working well. So, nagka-conduct tayo ng evaluation. But the partner of the evaluation is, ito, nakita ko, I'm gonna show it. Para ma-remember. Yan. Okay, so we have the monitoring and the evaluation. So, tama pa rin yung sabi ni Maika. Evaluate na to para makabalota na nag-perform atong empleyado after the training. But the first thing that we need to do is to monitor them. I-check na to sila. Kung gina-apply ba nila ang nakuha nila nga skills, nakuha nila nga information sa training. Kasi again, as what I have said, natin ginatawag ng ROI or return on investment. Dili lang ta basta-basta mag-training sa atong empleyado. Kailangan nato hibalon nga naapod tayo nakuha atong empleyado after the training and magamit nato siya sa organization. Dili lang ta kay nagsayang-sayang og kwarta. Okay, it's like buying a dress. Nipayad kag dress para suoton, para gamiton. Dili kay nipayad kag dress, unya gi-check nimo expectation versus reality, dako kayo wa nagamit. Sayang na tag-kwarta. So, inaana gyapon ang concept. Okay. Question, clarification, do you have?
None, ma'am. Okay. Balinta sa pikas.